მოგესალმებით, ვიწყებთ დღევანდელი ვიდეოს ჩაწერას. ეს გახლავთ მეხუთე კლასის მასალა, რომელიც არის გვერდი 124 დიდი გვერდებიდან, პატარა გვერდი ზუსტად აღარ მახსოვს, იმედია თქვენ კარგად მოძებნით. Legend or history, ლეგენდა თუ ისტორია. From a history book, ისტორიის წიგნიდან. Cindy is reading a book called Legend or History. Cindy კითხულობს წიგნს სახელად ლეგენდა თუ ისტორია. In it, there is a story about Tutankhamun. მასში არის ამბავი ტუტანქამუნის შესახებ. Do you know who he was? იცით ვინ იყო იგი? ნახოთ ახალი სიტყვები WordPod-დან, რაც სიტყვათა ნიშნულს ნიშნავს. Here are some words from the text. აი, რამოდენიმე სიტყვა ტექსტიდან. Do you know what they mean? იცით რას ნიშნავს ისინი? A coffin. ჩასასვენებელი, ეგრეთ წოდებული კუბო. A statue. ქანდაკება. A candle. სანთელი. A treasure. განძი, ძვირფასეულობა. Revenge, revanche, სამაგიეროს გადახდა. A tomb, აკლდამა, საფლავი. A mask, ნიღაბი. An explorer, კვლევარი. მოდით ნახოთ ტექსტი, რომელიც ტუტანქამუნს ეხება. Read the text about Tutankhamun and answer the questions. წაიკითხეთ ტექსტი ტუტანქამუნზე და უპასუხეთ კითხვებს. Part 1, ნაწილი პირველი. Tutankhamun's life, ტუტანქამუნის ცხოვრება. Who was Tutankhamun? ვინ იყო ტუტანქამუნი? Why do people call him the boy king? რატომ ეძახის ხალხი მას ახალგაზრდა მეფეს, ანუ ბიჭ მეფეს? Was he a very important king? იგი იყო მნიშვნელოვანი მეფე? წავიკითხოთ და შემდეგ შეგვიძლია ვუპასუხოთ ამ კითხვებს. Let's follow your eyes. მიაყოლეთ თვალი. Tutankhamun was a king in ancient Egypt. ტუტანქამუნი იყო ანტიკური ეგვიპტის მეფე, ანტიკურ ეგვიპტეში მეფე, ან ძველ ეგვიპტეში მეფე. He lived 3,300 years ago. იგი ცხოვრობდა 3,300 წლის წინ. He lived a short life. მან ცოტა ხანს იცოცხლა. He died when he was only 18 years old. იგი გარდაიცვალა, როდესაც მხოლოდ 18 წლის იყო. He was 6 or 7 when he got married. იგი 6 თუ 7 წლის იყო, როდესაც დაქორწინდა. And he was king when he was 9 years old. და იგი იყო მეფე, როდესაც იყო 9 წლის, ანუ 9 წლის იგი უკვე მეფე იყო. That is why many people call him the boy king. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანი მას ეძახის ბიჭ მეფეს, ან მეფე ბიჭს, და უფრო ქართულად ახალგაზრდა მეფეს. Some also call him King Tut. ზოგიერთი აგრეთვე ეძახის მას მეფე ტუტს. როგორც ჩანს, ტუტ პატარა ბავშვის მიმართვა იყო და ამიტომ დაერქვა. He was not a very important king. იგი არ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მეფე. But today everybody knows about him. მაგრამ დღეს ყველა მიცის მის შესახებ. Why? რატომ? მოდით კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ თარგმანის გარეშე და შემდეგ კითხვებს პასუხი გავცეთ. Tutankhamun was a king in ancient Egypt. He lived 3,300 years ago. He lived a short life. He died when he was only 18 years old. He was 6 or 7 when he got married. And he was king when he was 9 years old. That is why many people call him the boy king. Some also call him King Tut. He was not a very important king, but today everybody knows about him. Why? იმედია თქვენთვის ტექსტი მისაღებია და ვისთვისაც ძალიან ნელია, შეგიძლიათ YouTube მოწყობილობიდან ააჩქაროთ. ხოლო ვისთვისაც ძალიან ან ცოტა ჭკარია, შეანელოთ.
მოდით ვუპასუხოთ კითხვებს. Who was Tutankhamun? So Tutankhamun was a king, was a boy king. Აი, ვინ იყო ტუტანქამუნი და ბიჭი მეფე, ხო? Why do people call him the boy king? რატომ ეძახნა ხალხი მას ახალგაზრდა მეფეს? Because he was 9 years old when he was a king. როდესაც იგი იყო მეფე, იგი 9 წლის იყო. Was he a very important king? No, he wasn't. არა, იგი არ ყოფილა ძალიან მნიშვნელოვანი მეფე, ხო? Because so no, he wasn't. არა, არ იყო. და მორჩა გათავდა. ეხლა გავაგრძელოთ შემდეგი ნაწილი მეორე. Look at part 2. Tutankhamun's tomb. ტუტანქამუნის აკლდამა. Who discovered King Tut's tomb? Vin აღმოაჩინა მეფე ტუტის აკლდამა. What happened on 26 November? რა მოხდა 26 ნოემბერს 1921 1921 წლის 26 ნოემბერს? Was the tomb empty? აკლდამა ცარიელი იყო? გავეცნოთ ტექსტს. In 1921, an English explorer, Howard Carter, discovered the place where King Tut was buried, his tomb. Маш 1921 წელს ინგლისეულმა მკვლევარმა ჰოვარდ კარტერმა აღმოაჩინა ადგილი, სადაც მეფე ტუტი იყო დაკრძალული. მისი აკლდამა, ანუ მისი აკლდამა აღმოაჩინა. On 26 November, Carter opened up the first hole in the door of the king's tomb. 26 ნოემბერს კარტერმა გახსნა მას მეფის აკლდამის კარის პირველი ჭუჭრუტანა. ასე იგი პირველი ღრმული თუ hole ჭუჭრუტანა. The tomb was dark. ასე იგი აკლდამა იყო ბნელი. Carter could not see anything. Carter's არ შეეძლო არაფრის დანახვა, ნუ ვერ ხედავდა ვერაფერს. Then Carter looked inside with a candle. შემდეგ კარტერმა შეიხედა შიგნით სანთლით. His friend asked. მისმა მეგობარმა იკითხა. Can you see anything? რაიმეს ხედავ? Carter answered. კარტერმა უპასუხა. Yes, wonderful things. დიახ, საოცარ ნივთებს. What was inside the tomb? რა იყო აკლდამის შიგნით? ნახოთ, კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ ტექსტი without translation, თარგმანის გარეშე და ბოლოს ვუპასუხოთ კითხვებს. In 1921, an English explorer, Howard Carter, discovered the place where King Tut was buried, his tomb. On 26 November, Carter opened up the first hole in the door of the king's tomb. The tomb was dark. Carter could not see anything. Then Carter looked inside with a candle. His friend asked, Can you see anything? Carter answered, Yes, wonderful things. What was inside the tomb? ახლა ვნახოთ კითხვაზე. Who discovered King Tut's tomb? პასუხი, ალბათ მიხვდით რომ დიახ, an English explorer Howard Carter discovered the place this place in 1921. ეს ადგილი აღმოაჩინა დიახ ინგლისელმა მკვლევარმა ჰოვარდ კარტერმა 1921 წელს. What happened on 26 November 1921? In this time, ამ დროს რა მოხდაო, ხო? რა მოხდა? დიახ, რა მოხდა და Carter opened up the first hole in the door of the king's tombs and find out that there were wonderful things. მას გახსნა კარის პირველი ჭურჭრუტანა და შესასვლელი და ნახა რომ უამრავი საოცარი რამ იყო. ახლა ვნახოთ მესამე ნაწილი. Tutankhamun's treasure. ტუტანქამუნის ძვირფასეულობა, ანუ განძი. What was in King Tut's tomb? რა იყო მეფე ტუტის აკლდამაში? Was Carter happy? კარტერი ბედნიერი იყო?
What was on King Tut's mummy? Რა იყო რა იყო მეფე ტუტის მუმიაზე. ნახოთ, there were great treasure inside. ჯვიფასი განძეულობა იყო შიგნით. Gold, statues, beautiful furniture and a coffin. Маш ოქრო ქანდაკება, მშვენიერი ავეჯი და კუბო. It was the happiest and the most exciting day of Carter's life. ეს ყველაზე ბედნიერი და ყველაზე ესე იგი წარმტაცი დღე იყო კარტერის ცხოვრებაში, ამაღელვებელი დღე. Some days later, Carter and his friends opened the stone coffin. რამოდენიმე დღის შემდეგ კარტერმა და მისმა მეგობრებმა გახსნეს ქვის კუბო. The king's mummy was inside the fourth coffin. მეფის მუმია იყო მეოთხე კუბოს შიგნით. The coffin was golden. კუბო იყო ოქროსი. And there was a wonderful golden mask on the mummy. და საოცარი ოქროს ნიღაბი იყო მუმიაზე. All this is history. ყველაფერი ეს ისტორია. What about the legend? რა სიტყვით ლეგენდაზე? შემდეგი მეოთხე ნაწილი, იმედია კითხავს უკვე თქვენ თვითონ გასცემთ პასუხს. Tutankhamun's revenge. ტუტანქამუნის რევანში. What happened to Carter's pet bird? What happened to Carter's friend? What do some people think? რა მოუვიდა კარტერის საყვარელ ფრინველს, რა მოუვიდა კარტერის მეგობარს და რას ფიქრობს ხალხი. And then some strange things happened. და შემდეგ რამოდენიმე უცნაური რამ მოხდა. On the same day that Carter opened King Tut's tomb, a snake killed his pet canary. Маш იმ დღეს, როდესაც კარტერმა გახსნა მეფის ტუტანის აკლდამა, გველმა მოკლა მისი საყვარელი იადონი. This was only the beginning. ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. Carter's friend, who was with him on that day, soon died. კარტერის მეგობარი, რომელიც იმ დღეს მასთან იყო, მალე გარდაიცვალა. Some other people who helped Carter also died. ზოგი სხვა ადამიანით, რომელიც ეხმარებოდა კარტერს, აგრეთვე გარდაიცვალნენ. Was the king angry that people had opened his tomb? გაბრაზებული იყო მეფე, როდესაც ხალხმა გახსნა მისი აკლდამა. Was this Tutankhamun's revenge? ეს ტუტანხამუნის რევანში იყო, ანუ სამაგიერო. Some people think so. ზოგი ხალხი ასე ფიქრობს. ნახოთ სიდავალებაც match the beginnings and endings. დააკავშირეთ ესე იგი დასაწყისები დასასრულთან. Tutankhamun lived. ტუტანხამუნი ცხოვრობდა. The king died. მეფე გარდაიცვალა. Howard Carter discovered. Howard Carterმა აღმოაჩინა. Their legend. არსებობს ლეგენდები. Inside the tomb. აკლდამის შიგნით. On the king's mummy there was. მეფის მუმიაში იყო. მეფის მუმიაზე. ახლა გვერდითი სვეტი წავიკითხოთ და შემდეგ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომელი იქნება უფრო ლოგიკურად სწორი, რომ მას ჩავსვათ, რომელი რიცხვი აი ამ მოცემულ კვადრატებში. When he was young, როდესაც იგი ახალგაზრდა იყო. A golden mask, ოქროს ნიღაბი. About Tutankhamun's revenge, ტუტანქამუნის რევანშის შესახებ. In ancient Egypt, ძველ ეგვიპტეში, Tutankhamun's tomb, ტუტანქამუნის აკლდამა. There were great treasure. იყო დიდებული განძი, დიდი განძი. მოდით პირველი გავაკეთოთ მას. ტუტანქამუნი ცხოვრობდა, როგორ ფიქრობთ, საცხოვრობდა, როდესაც ახალგაზრდა იყო, ოქროს ნიღაბი ტუტანქამუნის რევანშის შესახებ, თუ ეგვიპტეში, ანტიკურ ეგვიპტეში.
Yes, it is correct that Tutankhamun lived in ancient Egypt. Tutankhamuni ცხოვრობდა ძველ ეგვიპტეში, ანუ ანტიკურ ეგვიპტეში. შესაბამისად, თქვენც შემდეგი ფრაზები და წინადადებების შექმნით ამგვარად დააკავშირეთ და რომელიც ლოგიკურად ზუსტი გამოჩნდება და აღმოჩნდება, ის იქნება სწორი. იმედია შევძელით თქვენი დახმარება, მადლობა ყურადღებისთვის, გაუზიარეთ სხვებს და გავახაროთ მასწავლებლები, ერთად მოვემზადოთ ინგლისურში. Bye!